during the bomb attack. Just go to the opposite side of the street. This side of the street is the most dangerous. Can you see it? And citizens carry a lot of flowers today. We honor the memory of our heroes. Leningrad. Guys, what does it mean to wake up at 3 o'clock at night for you? For me, it's awful. But if I have a very special, attractive and exciting goal, I can easily do it. And right now, I'm at the railway station in Moscow, and I'm going to take a train to St. Petersburg, our northern capital, because today we celebrate the 80th anniversary of the breaking of the siege of Leningrad. It's great holiday for all Russian people, for all Soviet people, for all people who fight against Nazis. And I invite you to join me. And we're going together with our friend Sasha. Enjoy your meal. Good morning. By wonderful train. The name of the train is Sapsan. And you know, guys, the more sanctions we have, the better life we live. And the faster our trains are. And it takes only 3.5 hours to get from Moscow to St. Petersburg. And it's really very modern and comfortable, convenient and not so expensive train. This is our coach, and you see it's very comfortable, and the train is rather fast, and the price for ticket is 3,000 rubles. It's about $35, and the distance between St. Petersburg and Moscow is about 750 kilometers. I wonder, does our young generation prefer newspapers to internet? It's gripping. What do you make of that, my dear viewers? The road between Moscow and St. Petersburg is so picturesque, especially after the snowfall. I think it's way better to spend time in a train cafe, just have a look, feel the taste of your trip, your Russian railway stations, and chocolates as a present, and wonderful coffee, and enjoy your meal. And this is Markel. Maybe you remember him. He's the best kebab cooker. Here is the link. Enjoy your meal again. Oh yeah, having ridden only 4 hours, we reached St. Petersburg, the northern capital of Russia. And now I want to tell you the truth, my dear friends. I'm looking forward to seeing our beloved president today here in St. Petersburg. I know exactly that Mr. Putin arrived yesterday from Leningrad to St. Petersburg to participate in a celebration of the anniversary of breaking of the siege. I don't know exactly what event he plans to visit, but probably I can see him. Wish me good luck, please. Moscow railway station in St. Petersburg is similar to Leningradsky railway station in Moscow. I hope all of you watched my video about Moscow railway stations. And welcome to St. Petersburg. For sure, it's way better for me to take a cab, but my friends decided to go by underground and
Have you ever heard that St. Petersburg underground is the deepest in the world? Underground stations here in St. Petersburg are typical for this city. You will never see such interesting stations in Moscow. There are two doors. So first of all, you will not see a train itself. Let's wait for a while. This is very odd, but creepy in construction. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3. Yes. You see? Did you see it? Two doors. And now it's time to celebrate the great anniversary, 80th anniversary of breaking the siege of Leningrad. Great St. Petersburg, former Leningrad, 900 days and nights of siege. Today, on January 27, 2024, St. Petersburg and the whole Russia celebrate the 80th anniversary of the complete liberation of Leningrad from Nazis. The city will honor the memory of dead citizens. And we remember our heroes. And all Russians hate Nazis. I want you to know this. The siege of Leningrad became the most difficult, the most terrible event for the residents of the city in the entire history of the northern capital. And according to various estimates, my dear viewers, up to half of the population of Leningrad died in the besieged city. During the long month of the siege, Nazis dropped more than 250,000 bombs and more than 3,000 buildings were destroyed and more than 7,000 buildings were damaged, but monuments and the main treasures of Leningrad survived because citizens hid them, covering with sandbags. Frankly speaking, the reason for our arrival is very, very solemn. We are attending the premiere of the opera, the only opera in the world set in besieged Leningrad. And this opera was staged especially for this important event, and we are going to the musical comedy theater. This is the theater that worked during the terrible siege. Thanks to our friends, we managed to get the invitation to this premiere, and our president, Mr. Putin, was invited to watch this wonderful unknown opera because it's a world event. Every time I come here to St. Petersburg, I am totally gobsmacked because of real beauty of St. Petersburg palaces everywhere, and we call St. Petersburg cultural capital of Russia. I will show you later a little bit of St. Petersburg. Now, if you still haven't seen my video about snowy St. Petersburg, here is the link. The Theater of Musical Comedy of St. Petersburg is like a small hermitage.
Truth be told, all the buildings here in St. Petersburg are small hermitage. Very beautiful. It's something terrific. But I don't see our president. Probably he has chosen another event exactly now at the moment. But probably I have a chance to see him somewhere else. I was born in a family of musicians, and all this is so familiar for me. Such a terrific theater in the very center of St. Petersburg. Нашел твой пятак. Зачем ты так смотришь? Ты все равно не пустишь меня. Что я наделала? Как я ошиблась тогда? Улица Росси и в итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели наш фронте под Ленинградом долговременную оборону немцев. Сегодня, 27 января, в 20 часов, город Ленина салютует доблестным войскам Ленинградского фронта. Чтобы видеть мой Ленинград, мой Чернышов мост, прекрасный радостный. Shelling in besieged Leningrad was daily. Sometimes Nazis attacked the city several times a day, and people were hiding from the bombings in the basements of houses. And on August 17, 1943, Leningrad was subjected to the longest shelling in the entire blockade. It lasted 13 hours and 14 minutes, during which the Germans dropped 4,000 shells on the city. Who will deny that Russia is still mighty empire? And we decided to visit, together with my friend, the oldest architectural monument of St. Petersburg, Petropavlovskaya Fortress. It's located on Zaichy Island in St. Petersburg, and it's a historical heart of the city. It's a place from where St. Petersburg started its beginning.
This fortress is really amazing, and for a long time it was prison for political prisoners. Now it's a museum, and we are going further. If you don't mind, my dear viewers, I would like to continue my story about the horrors of the Second World War and Nazis. And on September the 12th, 1941, the road of life opened. The only road connecting the besieged city with the country. The road of life led on the ice of Ladoga Lake, saved Leningrad. Children received 125 grams of bread daily, and workers were given 250 grams of bread, and soldiers get 300 grams of bread during the siege in Leningrad. But my dear viewers, we would not be able to eat this bread because it was prepared in almost inedible things. Just can you imagine? The bread was baked from rye and oat flour with addition of cellulose and pine needles and malt, and sometimes even from wallpaper dust. And it was very bitter in taste, and it was completely black. Anyway, it's a great holiday today, and hallelujah! We mix history with bars. It's life. All these people, all these citizens are going to Palace Square of St. Petersburg. I have never ever seen such a great deal of people here. My dear viewers, I didn't manage to meet Vladimir Putin today. Maybe he chooses another events, another ways. But I managed to visit multimedia show, great show, and it starts right now. Let's see. Черный город в глубоком снегу чутко смотрит в глаза врагу и прислушивается в пургу. Взяли Тихвин, отбили Мгу. Черный город не ест и не спит, сумрак заревами косматый, и на площади мертвый стоит медный ангел, немой соглядатый. 22 июня. Утро самой короткой, самой светлой ночи в году. В утренних газетах привычные заголовки об успехах, премьерах, досрочно выполненных планах. Планы. У каждого их было много в то лето. В полдень у репродукторов соберутся толпы, чтобы услышать слово, перечеркнувшее все. Война. Столь едино мы не были с ним никогда. Тонны пепла над городом, враг у ворот. Города, что другие теперь города? Здесь одна долгота, безо всяких широт. Никакой паники и хаоса. Уже 22 июня эвакуация началась. Через неделю ушел первый эшелон с экспонатами, следом за ним второй. Но враг надвигался слишком быстро. Вывести удалось не все и не всех.
Ходим в зимний по графику дежурить, а в ожидании бомбежек читаем друг другу курсы лекций. Это собственного достоинства. Вот загадочный инструмент. Созидается он столетиями, а утрачивается в момент. Под гармошку ли, под бомбежку ли, под Время скорчилось и застыло судорогой. Трамваи встали, город стал пешим. Ног не оторвать от земли, и потому такой странный звук. Шаг, шаг, шаг. Норма 125 остальных. Стоп, 25 на весь день. Как бы ударом страшного тарана здесь половина дома снесена, и в облаках морозного тумана обугленная высится стена. Еще обои порванные помнят о прежней жизни, мирной и простой. Но двери всех обрушившихся комнат раскрытые висят над пустотой. Лед казался прозрачным и ненадежным. Он прогибался и растягивался, как резиновый, но держал. Первые мешки с мукой везли на санях. Однако скоро по дороге 101 пойдут одна за другой полуторки. А вдоль трассы девчонки-регулировщицы. Каждые 100 метров, как столбики, указывают дорогу, подкладывают бревна под машины. При обстреле просто падают. Куда ж денешься на голодный дом? А вчера в театре мускомедии давали Сильву. Первый звонок. Грим ложится ледяной коркой. Надо одеться во фрак. Мысленно считаю, как перед прыжком в воду. Быстро раздеваюсь и одеваюсь. Мне-то еще что? Артистки на сцене в открытых платьях. В зале зрители в ватниках. Когда объявляют тревогу, никто даже с места не встает. Привычные уже. Только варежки снимают, чтобы аплодировать громче. Пусть это был только сон, Смена 12 часов. Руки примерзают к станку. А там, за стенами цеха, город. Пустой, огромный, мертвый. И все же живой, раз трубы заводов пыхтят. С горок сейчас кататься, с подружками играть. Но нынче зима не та. Я никогда героем не была, не жаждала ни славы, ни награды. Дыша одним дыханием с Ленинградом, я не геройствовала, а жила. И если чем-нибудь могу гордиться, то, как и все друзья мои вокруг, горжусь, что до сих пор могу трудиться, не складывая ослабевших рук. Ленинград, товарищи радиослушатели, в городе военное положение. По радио передаются сообщения штаба противовоздушной обороны. Не выключайте репродукторы! Не выключайте репродукторы! Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Вышел к оркестру, полный зал встал, а все, кто не сумел попасть сюда, замерли у репродукторов, а вокруг осадного кольца бушевала легендарная операция «Шторм». 2 часа и 20 минут
Артиллерия Ленинградского фронта и Балтийского флота работала вся и без передышки. 2 часа и 20 минут. Ни один вражеский снаряд, ни один вражеский самолет не мог даже приблизиться к осажденному городу. На каждой площади, на каждой улице, вместо сирен и воздушных тревог, на всю воюющую страну, на всю охваченную пожаром планету звучала великая музыка. Они действительно думали, что город мертв. И не сегодня, так завтра они войдут в пустой Ленинград. Они действительно поняли, что эту войну, этому народу они проиграют. Кольцо и целый мир, столпившись в отдаленье, в восторге смотрит на его лицо. Как он велик, какой бессмертный жребий, как входит в цепь легенд его звено. Все, что возможно на земле и небе, им вынесено и совершенно. К весне 45-го, когда страна праздновала победу, Ленинград уже залатывал раны. Вернулись на Аничков мост флотовские кони. Ни одного всадника освободили от деревянного саркофага. Исчезали крестные бумаги с окон, а внутри, за окнами, снова слышались разговоры и даже смех. Потому что для тех, кому посчастливилось выжить, мир всегда длиннее войны. И только привычка доедать хлеб до последней крошки навсегда останется с ними. Amazing show. Russians are winners. Секретная директива вермахта 1941 года гласила: в этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения. К началу блокады в Ленинграде проживало около 2 миллионов 450 тысяч человек. К ее последнему месяцу в городе оставалось чуть более 550 тысяч. Из 840 тысяч эвакуированных погибло около 360 тысяч. Общие потери ленинградцев составили более 1 миллиона человек. Тает в часах песок, вся голова в снегу. Черствого хлеба кусок выбросить не могу. Вынь мне из сердца боль, мой ленинградский бог, чтобы муку и соль не запасала я впрок. Да-да, они как-то запрыгивают.
deal of people. We are in such a crowd. And here is my link to my video about Stalingrad. On the way back, we barely broke through the crowd and barely made it to the train, our 2 floors train. I want to go home. Moscow, wait for me.